backbone of infrastructure and progress. But while we have the vision, do we have the skilled hands to bring it to life? The discussion brings together experts who will share insights on the current challenges, the skill development ecosystem, workforce, demand-supply mismatch, and the future roadmap to bridge the gap. It is my honor to invite the esteemed panelists on the stage and to steer this important discussion with expertise and depth. Please welcome our moderator, Mr. Sanjay Soni. Senior Director of Cushman and Wakefield, Sanjay Soni, Senior Director at Cushman Wakefield, he's a seasoned project management leader with 30+ years of experience across India's real estate and construction sectors. He has successfully led projects in sectors including warehousing, healthcare, and hospitality while mentoring cross-functional teams and ensuring client-focused strategic execution. Now, I will invite our panel guest. First, I would like to call upon the stage Mr. Rajiv Shah, Director of Operations of HCPPM. Rajiv Shah heads the PMC division at HCP, bringing over 35 years of experience in civil engineering and project management. Since Project Management Private Limited, overseeing major infrastructure projects across India. Next, I would like to call upon a stage Mr. Sujal Parikh, Consulting Civil Engineer at Group of Sujal Parikh and Associates. Sujal Parikh, a 1986 civil engineering graduate from SAPT Ahmedabad, leads Sujal Parikh and Associates. The firm specializes in residential, commercial, institutional, hospital, office, industrial buildings, and with projects spread across Gujarat, India, and several African countries. Next, I would like to call upon a stage Mr. Akshay Seth, founder of Fountainhead Project Management. He is a professional at Fountainhead PMC Rajkot. Specializing in project management consultancy, he is known for overseeing construction projects with a focus on quality, efficiency, and timely delivery. Next, I would like to call upon a stage Mr. Amit Patel, Director of Madhav Associates, the technical personality of the real estate industry, working from more than 2 decades and wonderfully dedicated to residential projects and now entering the commercial. Next, I would like to call upon a stage Mr. Vatsal Patel, Director of Setu Professional Management Advisory LLP. Welcome. So now we will begin the very first panel discussion of the day. Thank you so much, sir. Now stage is all yours. Hello, hello. Good morning, everyone. Thank you very much for coming here and attending this session. I would also congratulate 𝐂𝐕𝐾 Publications for hosting such event. I think this is one of the first time that they have done excellent hard work and efforts. The group has brought all the professionals on one platform. And especially, I think there are a lot of events that are happening in country and our state also. But I think to call all the professional people to discuss on industry challenges and sectoral challenges and, to brainstorm how we can come out of these solutions is a wonderful effort, wonderful initiative. And it is my pleasure to host this panel today on construction sector for manpower and skill gaps. It is one of the very important topic, and all of us, we know, how rapidly Viksit Bharat and India,
we are growing, and what is the future? Where do we see the problems? What are the pain points? What are the challenges? What are the demand-supply gaps? So we are going to discuss this. It is going to be very engaging and enlightening session. I am just setting up the context of this panel to discuss various perspective and aspects of this panel. Since we are, as all of you know, that we are going to be the third largest economy by 2030. We have already taken over, UK and I think Germany we are going to overtake. And, so how to, scale up on our manpower. Also, construction is contributing, I think, almost the second largest after agriculture. And the number of people which are deployed also in workforce and manpower, construction is growing, is at the top. So with this context, we have excellent panel here. All of them are very senior people, experienced in their profession. They are coming from a very diverse background, especially the private sector, public sector, infrastructure, and the senior people, my panel members have worked on extensively in India, outside India. Many of them are into design, many of them are into construction. So it is my pleasure to start this panel, and I would like to, start with, so generally to set the context, we will discuss on what are the challenges in private sector and public sector. So we'll dissect this topic in two ways. That is, public sector and private sector. The second, attempt we will do to see how we look at it from in private also. What are the challenges in industrial sector, residential sector, or new emerging sectors like data centers and all that. And similarly, we will also talk about the industry, the education, colleges, ITI, diploma, graduation. What are the number of students coming out every year, graduates coming out, but still, where are the challenges lying? So, and we will also talk about technology, how technology has helped into this. And we will also see what are the solutions. So last 10, 15 minutes, I think last 5, 10 minutes, we can have question answer. And before that, we can also talk about solutions, because we all know what are the problems. But it is very important to hear, all panelists on their perspective on the solutions part of it also. So I welcome everyone, and I'll start with, the public sector, that is government and infrastructure sector. We know how many initiatives government has taken for Viksit Bharat, whether it is, National Infrastructure Mission, or it is, special investment regions, or it is in railways, or it is in, so maximum projects are being done currently in government, in highways and everywhere. So I think, start with, Vatsalbhai, you would throw some light. I will start with you. What do you see? The general perspective or top 3 concerns where you find the topic, where we are finding the problems in construction sector, in, public sector, in terms of manpower. When we talk about the big scale projects, which are, say, in terms of thousands of crore or lakhs of crores rupees of projects, which are going on by our Prime Minister and the Ministry of India for, the vision of 2047. So if you can highlight your experience and, on that, where you find the challenge in manpower, for big sector and the infrastructure projects. Thank you, Sanjay Bhai. Very importantly, we observe in last particularly 10 years that lots of big scale infrastructure projects and big scale even other than infrastructure projects are just coming up in our country. Fortunately, it is a good thing for us, but unfortunately, we are lacking of manpower. And I'm not talking about manpower like normal manpower, because we are almost by population highest in the world, next to China.
I'm talking about technical and skilled manpower. See, suddenly such type of investment came from the government to the sector, and at the same time, our education system as well as our overall ecosystem was not ready to provide such type of skilled manpower to the industry. And we always found that such type of opportunities are there. But see, in our Gujarati, we say that ke aag lage tyare kuo khodwa na besaye. But our situation is like the same. Very right, Ki yeah. already we have our big demand, but at the same time, on other hand, we do not have the skill, experience, manpower, which can give us the best quality of output. Correct, correct. I think that is a very valid point Vatsalbhai has made here that, aag lage tyare kuo na khodaye. So to become ready for such kind of growth is somewhere missed out by, and everybody is responsible. All of us are responsible, and government is also responsible, I would say. So that proactive approach or getting ready to take up this kind of scale and volume and complexity, whether India was ready to take up this kind of management of this kind of project and delivering the projects on time, and whether we had this kind of manpower. So there is a lot of paradox, I would say, because the growth is happening, leaps and bounds, but the gap of, the manpower is widening day by day. So I think I'll also ask Rajiv bhai if you can throw some light on the same topic, Thank you. What Vatsalbhai told is really appreciable, and he is focused real problem of the industry. But I would also like to focus that we are lagging on the training part. So that is most important. When we are in our culture or the industry, we believe that when any engineer coming from the institute or after getting degree, he is ready to work. So he is ready to work in any organization and in any role. So we are not giving him any particular training. So that is a lacuna of our industry, that we are understanding that everybody is ready to work. So that is one part. Second, if we look into the perspective of laborers, so their skill upgradation is also we also understand that they are learning from experience. So that is also a problem that we are facing for getting efficient working. So I think in government projects, I am facing problem of getting a skilled manpower, and it is also from the client side also. So their engineers, and when they are deploying the PMC, they have to work in the capacity of manager, but they are not working in their role, particularly following a role. When you are delivering any services, you should at least understand the role, and you have to act as per your roles. So all this makes complication to getting project complete on time and with required quality. Thank you, Rajiv bhai. Now I'll ask Sujal bhai that what is your perspective of, the root cause problems, why this problem has happened. If you can talk about 2-3 points, and what government should do to address this problem, or government is already doing, but it is not able to achieve any results, or not up to expected results, I would say. I would request Sujal bhai to, throw some light on, the top 3 causes of this problem, and what are the initiatives government is taking up to address this, particularly for public sector. Thank you, Sanjay bhai. आवाज आ गया? Okay. Thank you, Sanjay bhai. Main વસ્તુ એન્જિનિયર્સ કે જે લોકો બેચલર કરીને બહાર નીકળે છે, એ લોકોને ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ આપવામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, કે એ લોકોને પ્રાઇવેટમાં કામ કરવું નથી ગમતું.
ગવર્મેન્ટની એક્ઝામ આપો 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ પાસ ના થાય સિલેક્ટ ના થાય એટલે પછી એ લોકો જોબ કરવા માટે પબ્લિકમાં બહાર આવે છે અને એ લોકોને પછી જોબમાં એટલી જ તકલીફ પડે કારણ કે નોલેજ કશું હોય નહીં એ લોકોનું એક્સપિરિયન્સ કશો રહેવો ના હોય કારણ કે આખો દિવસ ભણ્યા જ કર્યું હોય એ લોકોને તમારે ટ્રેનિંગ આપવી એટલે ટફેસ્ટ વસ્તુ અને 2-3 વર્ષ થાય એટલે લોકો જોબ કરવા માટે CV મોકલાવે એમાં એક જ શબ્દ હોય કામ કરવું છે કોની સાથે PMC સાથે કારણ કે PMC એટલે વ્હાઇટ કોલર જોબ થઈ વ્હાઇટ કોલર જોબ કે એટલી ઇઝી નથી હોતી કે જે લોકો એવું માને છે ખરેખર ગવર્મેન્ટ કામ કરવું અને પ્રાઇવેટ કામ કરવું બંને વસ્તુમાં બહુ જ ફરક છે કોઈને બિલ્ડરમાં કામ નથી કરવું કેમ કારણ કે સવારે 8 થી રાત્રે 8 કામ કરવાનું 2 વાગે પણ કાસ્ટિંગ ચાલતું જ ઊભા રહેવું પડે ને PMCમાં કશું કામ જ નથી હોતું એવી લોકોની માન્યતા છે ખરેખર એ વસ્તુ સાવ ખોટી છે એ લોકોએ ફિલ્ડ પર કામ કરવું જ પડે છે એ લોકોની પણ મોરલ જવાબદારી છે બીજી વસ્તુ PMCમાં જે એન્જિનિયર્સ કામ કરતા હોય એ લોકોને ડ્રોઈંગ સ્ટડી કરવાની બહુ મોટી ટેવ હોય એ લોકોને બધા સોફ્ટવેર પર નોલેજ હોય પછી એ લોકો PMCમાં આવી શકતા હોય છે લોકોને એવું છે કે PMC એટલે બધું ટાઈમ પાસ એર કન્ડિશનમાં બેસો મજા કરો પણ એવું નથી હોતું આ મેજર વસ્તુ છે ફિલ્ડમાં કામ કરવા માટે પણ નોલેજ અને સોફ્ટવેર નોલેજ ના હોય ક્યારેય કામમાં નહીં આવે AutoCAD છે રેવિટ છે ઇવન MS પ્રોજેક્ટ છે કોઈ કોલેજમાં શીખવાડતા નથી આ વસ્તુમાં એકચ્યુઅલી અત્યારે કોલેજના ડિરેક્ટરને પણ બોલાવવા જોઈએ એમને પણ ખ્યાલ આવે કે એ લોકો એન્જિનિયર્સને કેવી રીતે બહાર પાડે છે એ લોકો બહાર આવશે તમને ખબર પડશે કે ભાઈ રિયલ સિનેરિયો શું છે એ લોકોનો બી થયા એટલે ગંગા નાયા એવું નથી હોતું So I think thank you, Sujal bhai, on that topic that you elaborated about the gap in expectations of the graduates in the college and what are the actual, the reality where, people have to get experienced and trained. Now I would request, Akshay bhai, if you can just throw some light on, how, you can address this gap, particularly for public sector. Let us talk about the public sector first, then we will come to private sector. So if you can share your ideas and thoughts that in public sector, what are your thoughts to address this challenge, for government and big scale projects? And also my request is, let's also talk about the construction workers, not only the, the technical people or the skilled people. When I say manpower, it is also construction workers and the supervisory or management people, which is engineers. So if you can throw some light. Thank you very much, sir, to giving me this opportunity. There are two aspects of it. One is I just, today only we were discussing that India છે એમાં સૌથી મોટી એની એસેટ શું છે તો we are having the highest manpower. Means આપણું population છે, we are the largest population in world and we are discussing about the shortage of manpower. So the India as a country we are having the largest population in world and unfortunately we are discussing something related to the shortage of manpower. So I think there is something which is not in alignment. That is where everybody is I think sounding like એ બધાએ કીધું. હવે જે વાત આવી પબ્લિક સેક્ટર અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર, unfortunately we are not heavily into a public sector as a company, but yes we work with a lot of people who are associated with the public sector projects. The major thing which my observation is that whenever any project management is happening, it is more or less towards the documentation part. But I think that very rarely helps the projects, except this thing. So the major gap which exists in the staff requirement in terms of the supervisory job is not given the right understanding of what the job is and what the objective of job. એક અને બીજી વસ્તુ જે છે એ જે કીધી લેબરની છે. Yes, I think, sir, my understanding કે ભાઈ જે ટેકનોલોજીનો યુઝ છે એ કદાચ પબ્લિક સેક્ટરમાં ખૂબ સારી રીતે થઈ શકે છે. લેટ્સ સે ઇફ ઇટ ઇઝ અ રોડ કન્સ્ટ્રક્શન ઓર અ બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન વેર ધી મેજર experiments or a new technology adoption is happening in the public sector. So I think public sector is contributing to private sector heavily. But I think એ જે પબ્લિક સેક્ટરના જે challenges છે in terms of the manpower is because you need a more skilled people in public sector rather than the private sector. Thank you. Yeah. Thank you, Akshay bhai.
now I'll move to, I'll request Vatsalbhai again to, throw some light or share his perspective. We discussed about the issue. We know what are the issues. As Vatsalbhai rightly said, that whether we were ready before we started, opened this so many lakhs of crores of projects across infrastructure, across irrigation, across railways, highways, and, special investment regions or special economic zones or industrialization or make in India. So in order to meet the vision of India 2047, Viksit Bharat, what are the possible solutions that we should, government should actually now strengthen in terms of right from the grassroots level? It's not that government is not acting or not aware. The government is very much aware about these issues. They have already started the journey. But I think there is a lot of coordination gap and there is a lot of responsibility gap or accountability gap. As Akshay Bhai also rightly said, the right expectation and right curriculum. So if you can address, how to overcome this problem, on this. See, from manpower and one another is the unskilled manpower. Let me tell you about the unskilled manpower. When we are talking about unskilled manpower, then the biggest problem of today in the entire country is, rightly we were talking, that Manrega. Because Manrega scheme is giving just money to the poor people without doing any work. Every month they get some amount from the government. So very big shortage of labor is prevailing in our country just now. Because government is freely giving this money, Manrega. So actually I should not say, but I must say that this Manrega should be stopped. If you want a labor in construction industry, in pharma industry, in agriculture industry, in chemical industry, you should stop Manrega for this particularly unskilled labor is concerned. Apart from unskilled labor is concerned, another is the skilled labor. We should again think that how to revive our ITI. Because ITI is a basic very skill. Good, yeah, it is a very good point, yes. Yeah, it's a very basic skill development organizations, and once upon a time it was really performing good, and lots of electricians, lots of industrial skill professionals developed and produced by the ITIs. But nowadays we are just ignoring ITI and we are increasing this diploma and BE civil and bachelor's engineering colleges. And actually the pedagogy of all the education system is not aligned with what our Viksit Bharat vision is there. So first of all, very important is we should start from basic and give smart certificate courses which empower the slightly educated people for better money, because nowadays everybody is talking about money. So when we are able to produce such type of new skill laborers or skill professionals, then only they are going to actually earn more money and they deserve more money. Correct. This is very important. See, I will take 1 minute. Yeah, please. We always think that we want to produce the refrigerator. Anywhere you just plug in and it will start functioning. But manpower is not like refrigerator. Actually, it's required a certain process to develop, to train, to skill them, and then use it for the national building. And we are very much lacking on it. And so thoroughly, as again I'm telling you, we should strengthen our ITI and diploma colleges. We don't require this much bachelor's engineering colleges, because they are just giving the certificates without even development of any skills. So it is better to think from grassroots level. Thank you. Thank you. I think, thank you, Vatsalbhai. So this is very valid grassroots level. Vatsalbhai tried to highlight or focus
where are we lacking and why this problem has evolved and it is growing day by day. As I said, I think the gaps are growing. If you see the national data, I think we have around 71 million people, which is close to 7 crore of the population, which is directly or indirectly involved, including the skilled people, which is educated, talented people, and including the construction workers. Now, the introduction of Manrega, which has given the license to the rural people that they are going to get money whether they do anything or not, that is actually causing the lethargy, and everything is being supplied at their home. Probably that needs to be revised in terms of if they are employed for certain projects, infrastructure, rural, urban, then there should be some, payments towards it in whatever form and shape and capacity. Though I think some structural changes need to be there in policy, number one. And number two, I think we talked about ITI. So it is a pyramid, I think, Vatsalbhai, because, see, it is a triangle. Unless you strengthen your base, the ITI, vocational trainings, I would say, the specific job-related trainings, which is actually required in construction, whether it is greenfield construction or industrial construction, or it is finishing or interiors or MEP construction. If you strengthen the base with ITI, currently I think we have 15,000 ITI in India, and we have about 27 lakh graduates. So I think this needs to be at least 4 times, 5 times in order to meet the demand, future demand, because the scale at which we have started the project, cost overruns and delays have happened and already happening. So with this background, I think we will now take up the private sector. Okay, and I'll request Amit Bhai. Amit Bhai is coming from, development in Ahmedabad and, the residential market. અને શું તમારી દ્રષ્ટિએ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં એક્ઝેક્ટલી પ્રોબ્લેમ, કોઈ બી નવો પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરો, 5 લાખ ફૂટ હોય, 10 લાખ ફૂટ હોય, તો સૌથી પહેલાં 5 વર્ષ પહેલાં શું પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે? થેન્ક યુ. સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ લેબરનો જે આપ વાત કરી રહ્યા છો એ પ્રમાણે સ્કિલ્ડ લેબર ને અનસ્કિલ્ડ લેબરની જે ચર્ચા કરીએ છીએ એમાં સાહેબે જેમ કીધું વત્સલભાઈએ કે આઈટીઆઈની જરૂરિયાત છે, કે ડિપ્લોમા કોલેજીસની જરૂરિયાત છે, બીની અગેન્સ્ટમાં. પણ એની સાથે સાથે એક વસ્તુ 100% કરવા જેવી છે ગવર્મેન્ટે, કે દરેક વસ્તુના એક શોર્ટ કોર્સીસ હોય, 1 વર્ષના કે 6 મહિનાના. જેમ કે આજે એમ કહીએ કે સ્કિલ લેબર એટલે મારા ત્યાં કોઈ પ્લાસ્ટર કરી દો જ કારીગર. હવે મને નથી ખબર કે સ્કિલ છે કે નથી, પણ એ લોકો મટીરિયલ લઈ અને ચાલુ પડી જાય છે અને એમને એવું લાગે છે કે મને કામ કરતાં આવડી જાય છે. પણ ત્યાં આ જરૂરિયાત 100% લાગે છે કે એ સ્કિલ છે કે નથી. તો એ પ્રૂવન કેવી રીતે થશે કે ગવર્મેન્ટના કોઈ પણ નાના કોર્સીસ એ કરીને આવ્યો છે તો એક પ્રૂવન સર્ટિફાઈડ હશે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ આ કામ કરી શકે. જેમ આપણા ત્યાં ઇલેક્ટ્રિશિયન આવી જાય છે, હવે એના હાથમાં ડિસમિસ આવી ગયો ને એને એમ લાગે છે કે મને ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરતાં આવડી જાય. દેટ્સ પોસિબલ કે નથી આવડતું. આપણને બીક હોય છે કે માણસ કામ કરે છે ત્યારે સાચું કરે છે કે નથી કરતો. તો આ પ્રોબ્લેમ 100% છે કે 1.5 વર્ષમાં લગભગ 6 થી 8 મહિના અમે લોકોએ વેકેશન ભોગવ્યું છે લેબર નહીં હોવાના કારણે. જે પેનિક છે એ અમે ભોગવી રહ્યા છે એ ડ્યુ ટુ એક જ મેટર, જસ્ટ લાઈક સાહેબે કીધું કે મનરેગાના એક ઇસ્યુ દેખાય છે, બીજું લેબર ઓછી છે અગેન્સ્ટ ઓફ ધ વર્ક. એટલે આજે કામ જે છે એની સામે માણસો ખૂબ જ ઓછા પડી રહ્યા છે, અને જે ઓછા પડી રહ્યા છે એનો ઇસ્યુ અત્યારે દરેક ડેવલપર ભોગવી રહ્યા છે. ઇવન તો ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટર પણ ભોગવી રહ્યા છે કે જ્યાં જરૂરિયાત છે આજે 100 માણસની ત્યાં એ 30 માણસ 40 માણસ સેક્ટર્સના. એટલે સેમ ઇસ્યુ અત્યારે બધા માટે છે કે જેમ અમને ઇસ્યુ થઈ રહ્યો છે કે લેબર નથી, અને લેબર નથી તો શું ઇસ્યુ છે કે ભાઈ સાઇટ ઉપરના કન્સ્ટ્રક્શનના જે કામ છે એ સ્લો થઈ રહ્યા છે. એ ઇસ્યુ અમારા ત્યાં જે ચાલી રહ્યો છે એ આપણે બધા બેઠા જ બધાને અસર કરે છે કે દરેક સપ્લાયર, આજે મારે સિમેન્ટની બેગ રોજ 100 વપરાતી હોય અને પછી કાલથી એવું થાય કે 20 જ બેગ વપરાવાની ચાલુ થઈ, તો સિમેન્ટ સપ્લાયર પ્રોડ્યુસ ગમે તેટલું કરશે પણ યુઝ નથી થવાની. એટલે આવા દરેક સેક્ટર્સમાં આજે ગ્લાસનું મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય કે પછી મેટાલિયમવાળા ભાઈ અમારા જ મેમ્બર છે તો એ દરેક વ્યક્તિને અસર થાય છે. આજે કામ લેટ થઈ રહ્યા છે, જે લેટ થઈ રહ્યું છે ડ્યુ ટુ એક જ રીઝન છે, મેન પાવર.
એટલે દરેક વસ્તુના કોર્સિસ હોય. ઇવન તો એવું હોવું જોઈએ કે એ દરેક વ્યક્તિ એકચ્યુઅલી રજિસ્ટર હોય તો જ તમારી સાઇટ ઉપર કામ કરી શકે. જો આવું થાય તો સૌથી સારામાં સારી વસ્તુ છે આપણા બધા માટે. તો આપણને ખ્યાલ પણ આવશે કે આ વ્યક્તિ એકચ્યુઅલી કામ કરવા પાત્ર છે કે નથી. થેન્ક યુ. Correct. Very good points brought forward, by Amitbhai. અને he, I think, shared his practical experience. એમણે એમને અનુભવ કીધો કે એમને કેટલા પ્રોજેક્ટ સ્લો કર્યા છે અથવા કેટલા પ્રોજેક્ટ્સમાં એમણે ઓલમોસ્ટ બંધ કર્યા છે કે જે they are also facing in the same issue. I think this is a very serious problem. શું લાગે છે આપને બધાને કે આ પ્રોબ્લેમ જો એડ્રેસ નહીં થાય તો આવનારા દિવસોમાં આવનારા વર્ષોમાં we are going to face huge challenge, and whatever we claim big, but I think it is going, the reality is in front of us, and we have to wake it. I mean, we all of us have to wake up. The already it is writing is there on the wall, whether you want to appreciate it or not. So I think the basic issue which સંજયભાઈ ખાસ આ પોઈન્ટે મારે એક વાત બધાને ધ્યાન પર લાવવી ચોક્કસ કે બેઝિકલી આપણે સૌથી મોટો લોસ શું કરીશું આવતા સમયમાં ખબર છે? રિસોર્સિસનો. કારણ કે આપણી પાસે મટીરિયલ સારું છે પણ મટીરિયલને સારી રીતે વાપરવા માટે મેન પાવર નથી, એટલે મટીરિયલ વેસ્ટ થાય છે. અને જો મટીરિયલ વેસ્ટ થાય છે તો એ અલ્ટિમેટલી નેચરલ રિસોર્સિસને વેસ્ટ કરે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે જો નેચરલ રિસોર્સિસને વેસ્ટ કરીએ ને તો એને રિસાયકલ થઈને ફરી વખત પાછા સિસ્ટમમાં આવવા માટે બીજા વર્ષો લાગે. સપોઝ સાદો દાખલો આપું કે જો મારી સાઇટ ઉપર પ્રોપર ફ્લોરિંગ કરનાર નથી તો ફ્લોરિંગના જેટલા ટાઇલ્સ કે જેટલા માર્બલ કે જેટલા ઇટાલિયન માર્બલ લગાવ્યા છે મેં એ બધા મારે તોડીને ફરી લગાવવા પડે છે. હવે એ માર્બલને શું કરવાને? અને એ થાય છે ફક્ત ને ફક્ત મારી પાસે સ્કિલ લેબર નથી એ લગાવવા માટે. એટલે હવે મેં તમને એક જ એક્ટિવિટીનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો. હવે તમે જો ચેક કરશો તમારી સાઇટ ઉપર સાહેબ તો તમારા મેન પાવરના પ્રોબ્લેમના લીધે સૌથી વધારે તમારા મટીરિયલ વેસ્ટ થાય છે. અને એ મટીરિયલ જે વેસ્ટ થાય છે ને એની રિકવરી ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. રાઈટ અગત્યનું આ પિન પોઈન્ટ છે. એજન્સીઓને ભૂલ બતાવો એટલે બીજી મિનિટે ઊભા થઈને નીકળી જાય કે હવે અમારે કામ નથી કરવું. એટલે એઝ અ પીએમસી અમે કહેવા જઈએ સ્ટ્રિક્ટ થઈને કે ભાઈ આ કામ સારું કરો, આ બરાબર નથી, પેનલ્ટી આવશે, એટલે લોકો કામ મૂકી જાય છે. આમાં મારો એક ઇનપુટ એવો હતો કે આપણે બધા વાત કરીએ છીએ કે સ્કિલ્ડ માણસો નથી, પણ એક બીજી પ્રેક્ટિસ એવી બી કરી શકાય કે તમારી જ સાઇટ ઉપર તમે ટ્રેનિંગ સેશન કરો ને. વાય ડોન્ટ યુ ટ્રેન ધ પીપલ કે ભાઈ આ રીતે કામ કરો એમ. નોબડી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટ્રેન પીપલ કે ભાઈ તમે આમ કામ કરો. દે ઓલવેઝ એક્સપેક્ટ કે મારે આવું કામ જોઈએ છે. નોબડી ટ્રેન ધેમ કે આ રીતે આ કામ કરો અને આ આઉટપુટ મારે જોઈએ છે. So this is the most required thing કે if you want something you ask કે ભાઈ આવું આઉટપુટ આવી રીતે કરો, ઊભા રહીને કરાવો, then you check it. પણ this is not a practice. આ પોઈન્ટ પર આ ખરેખર એક સરસ પોઈન્ટ છે કે તમને જે કામ જોઈએ છે એ પહેલાં તમારા લેબર કોન્ટ્રાક્ટર નક્કી કરો કે તમે આ 4 કે 5 કારીગર મારે ત્યાં કામ કરશે ને એ 5 કારીગરને તમે ટ્રેન કરો તમારી સાઇટ માટે, અને પછી એ જ 5 કારીગરથી તમારી સાઇટ પતે. હું તમને કહું કે આવી પ્રેક્ટિસ બહુ વખતથી મેં જોઈ નથી, પણ વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ માય કેરિયર ધીસ ટાઈપ ઓફ પ્રેક્ટિસ વોઝ પ્રિવેલ ઇન ઓલ્ડ આઈઆઈએમ કેમ્પસ. કારણ કે ઓલ્ડ આઈઆઈએમ કેમ્પસમાં જે એક્સપોઝ બ્રિકનું કામ થતું હતું તો નોર્મલ લેબર્સ કેન નોટ ડૂ દેટ. તો સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ સેશન્સ પહેલાં કોઈ બી કડિયા નવો આવે સાઇટ ઉપર કે કોઈ બી લેબર આવે તો એને પહેલાં 2 મહિના ટ્રેનિંગ, એને ચાલુ પગારે ટ્રેનિંગ મળે, અને એ ટ્રેનિંગ પછી એ પ્રોપર તૈયાર થાય. રાજેશ સાહેબ અને દોશી સાહેબ આવીને જોઈ જાય કે હવે આ બરાબર કામ કરે છે, પછી એને મેઇન પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવા માટે બધું થાય. એની મેથડ સ્ટેટમેન્ટ દરેક વસ્તુનું એક મેથડ સ્ટેટમેન્ટ, એનું સેમ્પલ, એનું મોકઅપ. આપણે મોકઅપ ખાલી હોટલ્સમાં જ કરવાના અને બીજે કશે નહીં કરવાના એવો નિયમ નથી કોઈ જગ્યાએ. સો એવરીથિંગ જે આપણે વાત કરી, આઈ થિંક આઈ વિલ ટેક અ મિનિટ બિફોર આઈ ગીવ ઇટ ટુ યુ. I think, see, there are two approaches. One is we wait for government to take action. Second approach is charity begins from home. When I point my finger to somebody, the 3 other fingers is towards me also. So the bodies, the 𝐂𝐨𝐬𝐿 or 𝐏𝐌𝐄𝐏𝐅 or our national bodies,
whosoever is involved, whether it is construction, development council, CDC, or it is, CII, everybody will have to start this smaller or bigger, sooner or later. It is only solution. And suppose I need a plumber, I need an electrician, I need a masonry who can do AAC block work or a pointing or exposed work. We have to start, first of all, that they will teach, you will teach them, guide them, and 1 or 2 or 5 people will be trained. They will further train, and then this flow can begin. So if your mason itself is doing good quality, then you don't need too much of rework, too much of cost run, time overrun, and too much of supervision over it. Like કે માખીઓની જેમ તમે એન્જિનિયરો બેસાડવાની જરૂર નથી. From the original point of view, if it is making it right for the first time. So yeah, Sujalbhai, you wanted to say something. ઘણી વખત ટ્રેનિંગ આપી હોય એજન્સીઓને અને અઠવાડિયા કે મહિના પછી એજન્સી જ ના હોય, અથવા એ લોકો ગામડે જતી રહી હોય, કે બધા ઇસ્યુઝ પણ રહે છે ઘણીવાર. મેઇન વ્યક્તિ હોય જેણે કોન્ટ્રાક્ટ રાખ્યો હોય, પણ નીચેના જે કારીગરો હોય ટ્રેનિંગ લઈ શીખ્યા હોય. Yeah, that is a different issue. But currently we are talking about how we can start this from our, the private sector challenges of manpower, especially the skill, how we can tackle that. So we just want to... ITIમાં એ લોકો કોર્સ રાખવું પડે ઓફિશિયલ, તો આ વસ્તુ શીખી શકાય. Yeah. So I think with that, to take this discussion forward, I will now put the element of institutions, colleges, and not the only ITI, but also the engineering colleges and the premier institutes, the grade A, grade B, grade C, whatever is registered institutes. What is their role in helping a bit from their side also to upgrade the upcoming new Gen Z engineers or the diploma graduates? So what is their role we see, and how it can begin? If you can start with that. If you can talk about, if you want to take up this question, what is the role of the colleges in this? Sir, the two, again, બે વસ્તુ છે સર. ઘણી વખત અમારા કંટ્રોલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઉપર પણ નથી હોતા ને ઇન્સ્ટિટ્યુશનના જે કરિક્યુલમ હોય છે એને ચેન્જ કરવા ઇવન જે ટીચિંગ સ્ટાફ છે એમની પાસે પણ નથી હોતા. એટલે સૌથી પહેલા મારા ખ્યાલ પ્રમાણે ઘણી વખત કોઈકની પાસે તો હોય છે, ચાહે ડીન હોય કે ચાહે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રમોટર હોય. And within the framework, they can also increase the practical aspects. Like, for example, the SEPT, we all of us know, I think most of our panelists are also, many of them have passed out from SEPT, way back in 90s. So, why they have so much of, industry-facing academia or, the curriculum or the course, where students are compulsorily doing projects, whether it is project management or time management, cost management, quality management, safety management, reporting, dashboards, weekly reports, monthly reports, and lot many things, and even the technology. So we'll come to the technology part. But basically, what is the responsibility of these institutes, where we pay handsome fees, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, but why that courses are missing? Yeah. What we did is, sir, we approach institution from our side. We approach some of the civil engineering places. જ્યારે અમારી સાઇટ ઉપર કોઈ એવી એક્ટિવિટી થતી હોય વેર વેલ્યુ એન્જિનિયરિંગ has been done, અમે એકચ્યુઅલી એ સ્ટુડન્ટ્સને અમારી સાઇટ ઉપર ઇન્વાઇટ કરેલા છે. અને વી હેડ ગિવન ધેમ ધી ટ્રેનિંગ કે ભાઈ જો આ ટાઈપનો એક સ્લેબ થાય છે, આ ટાઈપની એક આખી અમારા આમાં રાફ્ટ અમે કરેલા, તો રાફ્ટ વેર વેરી યુનિક. તો વી હેડ એકચ્યુઅલી contacted all the civil engineering institutions and they have sent their teams. એ લોકોએ curriculum, એ લોકોએ notice board ઉપર મૂકેલા કે there is something activities going on technically which is very challenging, તો તમે ત્યાં તમે જઈને જોવો. અને we had actually trained them. So this is also one thing which we can do. Apart from that, we also started training, a regular training for our own internal teams. તમે જે આપણે જે વાત થઈ સાઇટ ઉપર પણ અમારી ટ્રેનિંગ થાય છે. અમે વી હેડ કોલ્ડ એવરી વેન્ડર્સ, જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આવે છે તો એ પ્રોડક્ટને અમે બોલાવી અને સાઇટ ઉપર સમજાવી કે તમે યુ ટ્રેન પીપલ. So this is, I think, what our approach is. Yeah. So I'll request Rajiv bhai to you, to throw some light on this same question. So college is, I'm associated with Nirma Institute since 10 years, and they are also trying how this gap can be minimized. So they are colleges wala, university wala, they are collaborating with the
practicing people. They are involving, they are asking us to take lectures and train their people, give lectures to the students, so that what is industry practice and what they are studying. So that gap they are trying to bridge. So I think that should be followed by all other institutes also. And they have to increase such interactions. I think there should be some policy or some mandatory framework around that all the colleges, whatever engineering colleges that we have in all the states or India, compulsorily what should be the percentage of practical exposure for all the students and graduates. They will have to work on different sectors, whether it is urban, rural, or private, public, or is it, data centers or industrial or residential. So this gap, I think there is all the data is available. How many people are there in industry, in development, developers or, promoters or different industrialists, So there should be some mechanism wherein students will have to choose his courses as part of his program. And that also will be under his evaluation. He will be ranked, how he has performed, and he will also learn. And it's like we have, internships. We have apprenticeship programs. I think that is already there. But implementation is not happening. And આપણા ત્યાં કહેવત છે કે જ્યાં સુધી ફોર્સ પાડવામાં ના આવે અથવા પેનલ્ટી મૂકવામાં ના આવે ત્યાં સુધી people don't move. So I think there is something need to be done. Yeah. So I think Amit bhai, you would like to talk about how you think you can, what actions you have taken, in private sector, in development sector to overcome this issue. Because problems you were facing and all the developers must be facing the same problems. But they must have tried to solve on their own. So what are the strategy or mechanism that you applied? And it might have solved your problem to 10%, 20%, 30%. But if you can throw some light on that. આપણે પહેલાં જેમ વાત કરી એમ કે દરેક વ્યક્તિનું જો પર્ટિક્યુલરલી આઈડેન્ટિટી હોય દરેક મેશનરી કોઈ પણ પ્રકારના હવે એમાં મોરલી એક જ વસ્તુ કરવું પડે કે ડેવલપર હોય કે પીએમસી હોય કે દરેક વ્યક્તિએ એક ટ્રાય એવો કરવો જોઈએ કે એમના ત્યાં જે વ્યક્તિ રજીસ્ટર થયેલી છે એ વ્યક્તિની સાથે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર 1 વર્ષનો 2 વર્ષનો તો એ વ્યક્તિને બીજા પીએમસીવાળા કે બીજા ડેવલપર કે બીજા કોન્ટ્રાક્ટર જ્યારે ખેંચી જાય છે ત્યારે આ સૌથી મોટા ઇસ્યુ થતા હોય છે સ્કિલ ખેંચી જવા એકબીજાની સાથે સાથે તો આમાં મોરલી એવું પણ કરી શકાય કે રજીસ્ટર થયેલી વ્યક્તિ જ્યાં કામ કરી રહી છે તો એ જો રજીસ્ટર થતી હોય તો આપણને એવી ખબર પડે કે આજે ત્યાંથી પૈસા લઈ અને બીજી સાઇટ ઉપર એ લોકો કામ કરવા જતા રહે છે જે સૌથી મોટા ઇસ્યુ છે અને પીએમસીમાં સાહેબે કીધું એવું કે આજે એન્જિનિયર સારી રીતે તમે શીખ્યું એટલે તરત બીજી જગ્યાએ જોબ કરવા જતો રહેશે હવે એ પ્રોબ્લેમ પીએમસીમાં થાય છે એ જ પ્રોબ્લેમ ડેવલપરોમાં પણ થાય છે એટલે સેમ વસ્તુ લેબર માટે પણ હોય કે દરેક વ્યક્તિ રજિસ્ટર્ડ હોય અને ફિક્સ કર્યું છે કે ભાઈ તમે આ જગ્યાએ જ્યાં કામ કરી રહ્યા છો તો એ વ્યક્તિ ત્યાં જ કામ કરતો બીજા ડેવલપર બીજા કોન્ટ્રાક્ટર્સ એને ખેંચી ના જાય જો આવી સ્ટાર્ટિંગ કોઈ કરીએ પર્ટિક્યુલરલી આવું કંઈક સ્ટાર્ટ કરીએ ને તો પહેલાં તો એ લોકોને જે આઝાદી છે ને એ આઝાદીને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે રોકવી પડે કે ભાઈ આજે કોઈક જગ્યાએ મોરલી તમે કામ કરવા માટે બંધાયા છો અને કાલ ત્યાં કામ રાખી લીધું નેક્સ્ટ ડે બીજે ક્યાંક કામ રાખ્યો હશે ત્રીજા દિવસ ત્રીજે કામ રાખશે અને દરેક જગ્યાએ દરેકના કામ એ લોકો લીથાજીત્તામાં કરે અને લેટ કરતા હોય છે તો આવી કોઈક ટેકનિકાલિટી કંઈક ડેવલપ કરવામાં આવે તો પોસિબલ છે કે રજિસ્ટર વ્યક્તિ કોઈ જગ્યાએ જ્યાં કામ કરે છે ફરજિયાત કરવાનું કે એ વ્યક્તિ તમારા ત્યાં સાઇટ જેમ કામ કરે છે પીએફના જેવું તો એ જ વસ્તુ રજિસ્ટર થતી હશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપરો ક્યાંક ને ક્યાંક પીએમસીવાળા એ બધાને કોઈક સેફટી મળશે એના કારણે જે આ કૂદકા મારોની વાત હોય છે બધા માટે એન્જિનિયર માટે પણ આવું હોય છે કે એન્જિનિયરને આજે સારી જોબ મળે છે ઓપોર્ચ્યુનિટી તો એ બીજે શિફ્ટ થઈ જશે પણ એ જ્યાં શીખ્યો છે તો એની પાછળ જે ડેવલપરે પીએમસીવાળાએ જે ટાઈમ ફાળવ્યો છે એ ટાઈમ વેસ્ટ થઈ ગયો હવે નવેસરથી નવો છોકરો લો એને શીખવો જે પીએમસીવાળા બધા જ આજે ભોગવી રહ્યા છે કે દરેક વ્યક્તિના ઇસ્યુ થતા જશે તો આવી કંઈક વસ્તુ કરેલી હોય કે દરેકનું મોરલ બંધાયા જે કામ કરે છે ત્યાં એનો ટાઈમિંગ છે 6 મહિનાનો વર્ષનો આવી કોઈક સિસ્ટમ ફોર્મેટ કરવી જોઈએ અને દરેકે પાલન કરવું જોઈએ દરેક વ્યક્તિ માટે એટલે રજિસ્ટર વ્યક્તિ તમારા ત્યાં કામ કરતી હોય તો ફિક્સ છે કે ત્યાં એ રજિસ્ટર થયેલી છે ત્યાંથી એ છૂટો થઈને બીજે કામ કરવા જાય તો કોઈ વાંધો નથી પણ એ ત્યાંથી તમારા ત્યાં પણ આવશે ત્રીજે પણ જશે એવું ના થતું હોય તો આવું કંઈક જો સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવે તો બધા માટે સારું છે બરાબર છે થેન્ક યુ અમિતભાઈ સી આઈ થિંક અમિતભાઈએ વાત કરી એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે જેમ વેલ્થ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરીએ છીએ
આ ટેલેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વાત છે. I think there is some principle about Pareto analysis that 80% of the job is being done by 20% of the people, right? And 80% of the wealth is accumulated by 20% of the people in the world. Okay, so I was just trying to listening to his, conversation. I mean the communication, and I was relating in my mind that if talent is accumulated in one corner, or only there are suppose in Ahmedabad there are say 100 contractors, but 90% of the job is being done by only 5 contractors, they will also crash or crumble or they will collapse sometime, because everybody wants to, increase their turnover. So it gives me some idea or thoughts that how, we can distribution of intelligence, distribution of talent કઈ રીતે થઈ શકે. અને પોચિંગની વાત છે જ્યાં સુધી કે કન્સ્ટ્રક્શન સેક્ટરમાંથી એન્જિનિયર શીખેલો હોય એક પ્રોજેક્ટમાં આખો અને પૂરો ના થાય બીજે જતો રહે અને 50% રાઇઝ મળી ગયો, એનાથી ઉપર જાય એટલે ફરીથી 50% રાઇઝ મળી ગયો. સો દેટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગો અવે. The young generation, they want 1 lakh rupee mobile once they start their job, or they want the college to be filled like, felt like, the mall, or they want the office to be like, the cafe. That thought process is not going to change. Everybody wants to work in 24 degrees centigrade. Nobody wants to work on site at 45 degree or do a project in desert in Rajasthan. Okay, where you, even for water, you have to go to 10 kilometers. So those days are gone. The Gen Z has different expectations. So how to address this issue? You can't stop people going because nobody will be willing to sign bond that I will stay with you for 3 years. And they will also, suppose they stay, they will also ask that you give me 3x bonus. Annual CTC, you double my bonus or triple X bonus like IT. Or then only I'll stay, which developers will not able to do. Okay, so how to solve this problem? We have to increase the people who are more and more talented. More and more talented people are coming in the stream. Every 6 months, every 1 year across the state. And on this thought, probably, I will ask Rajiv bhai to share your views on this, how we can retain people and what are the solutions around this problem. So, પહેલાં તો એવું કહેવાય કે we can't stop them. If people wants to go, they will go. But we understand that કે ભાઈ we have to run a school. And we have to take a satisfaction that we are giving a good engineer to a society, to other people. So that is the only way, that you cannot stop, but you have, yes, there are ways to motivate the people. You have to create an environment that force them to be with you. How? That is, it is up to everybody's approach. But if you can create an environment that people stay with you, by that you have to create the environment. Yeah, yes. That's only, I understand only money is not the criteria. The other factors will also attract people to be with you. So that you have to find out within your organization that how you can retain the people. Yeah, you want to say something, Akshay bhai, on this? એક ખાલી એવું છે, when we hire people, you cannot stop definitely, but only thing is if you can start taking the cross references before hiring, people should have that understanding કે હું બીજી જગ્યાએ જઈશ તો definitely my duties are done or not will be asked by my current employer to my previous employer. તો એક થોડું એક જે સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી આવશે, this is I think one way of doing it. Second thing is જે સરે કીધું unless and until you don't show them the clear path in your organization, people will not stay. So it is our responsibility to give them the growth. So if So I think talent acquisition, I think we are talking about talent acquisition, how to retain people. If we start discussion, I think another 1 hour it can go. So I am not jumping into that. But there are I definitely agree with the viewpoints of Rajiv bhai and Amit bhai that
Akshay also that, there are various ways to motivate people. It is not, money is not the only motivator. It is the work culture, the best HR practices, how you motivate them, how you also take care of his learning curve, whether he is learning something new, somebody is doing bill checking, now you're putting him into execution, now you're putting him into project documentation, now you will put him into, quality. So if he is also feeling that, yes, I am stepping the ladder of my career, he will be groomed, and within 5 years, graduates can also become a project manager and can manage 100 crore project, in design management, procurement management, and all the entire project management. So it is how you look at your people. Are you investing, you want to invest in people, or you treat them as just, 50,000 salary engineer, 1 lakh salary engineer, or 10 lakh salary engineer. So you have to look at the perception the way you look at them, because they are your assets, and the human capital, no money can replace the human capital. Vatsal bhai, you would like to say, then we'll move to technology part. See, very important is the company policy. Everywhere the company policy is very important to retain the manpower. And always remember, for any case, invest in manpower. આજે આપણને એમ લાગે છે કે આ માણસને આપણી ત્યાં રાખવાથી ફાયદો છે કે નથી, પણ આપણને એમ લાગ્યું ને કે માણસ સારો છે તો રાખી લેવો. 3 મહિના 4 મહિના તમારા કલ્ચરમાં ટ્રેન થશે અને પછી એ તમારા માટે પ્રોડક્શનમાં કામ આવશે. એટલે ઓલવેઝ ઇન્વેસ્ટ ઇન મેનપાવર, એ તમારો બેઝિક નિયમ તો કંપનીમાં હોવો જ જોઈએ. પણ એપાર્ટ ફ્રોમ દેટ એમાં બહુ લાંબી ડિબેટ થઈ શકે એવું છે. પણ અગત્યની વાત એટલી જ છે, આજના જે આપણો ટોપિક છે એ પ્રમાણે, કે કોઈ પણ રીતે સ્કિલ અને અનસ્કિલ લેબર વધારવાની જરૂર છે. સ્કિલ અનસ્કિલ પ્રોફેશનલ્સ, અનસ્કિલ પ્રોફેશનલ એટલા માટે કહું છું કે કોઈ તમને એવું લાગે કે પ્રોફેશનલ હોય ને અનસ્કિલ કેમ હોય, પણ દેર આર સો મેની પોસ્ટ ઇન યોર ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જ્યાં તમારે એટલી સ્કિલની જરૂર નથી પણ પ્રોફેશનલિઝમની જરૂર છે. તો એવા લોકોની જેન્યુઇન બહુ જ મોટી ડિમાન્ડ આપણા દેશમાં ડેવલપ થઈ રહી છે, અને એના માટે એ ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે અને જેન્યુઇન પગાર બી સારા મળશે. એ ડિમાન્ડમાં જો તમે ફિટ થાવ છો તો પગાર ખૂબ જ સારા મળે છે. એટલે એ ડિમાન્ડ માટે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવા માટે સરકાર કામ કરી રહી છે, એ જ માં જો પ્રાઇવેટ સેક્ટર, જેમ રાજીવે કહ્યું એમ, થોડા ટ્રેનિંગ ને પોતાનું સેલ્ફ ટ્રેનિંગ સેન્ટરો જેવું કરે. એટલીસ્ટ મારી ઓફિસ હોય તો મારી ઓફિસમાં દર 2 મહિને 3 મહિને આવા ટ્રેનિંગ સેમિનારો થયા કરતા હોય, તો એ વસ્તુ બી અલ્ટિમેટલી you can call some senior experts in the office, or probably I think the body, as I was talking, I think the 𝐂𝐨 or 𝐻𝐼 or 100 developers of Gujarat, or they can come on one particular mission. I think 𝐶𝐲 started Real Estate Institute, right? That is for, how to become a developer, or right from land buying to, the development. So such kind of initiatives, I think small initiatives, start small, but consistency is important, and your goals are important. So on that note, I think you want to add something, Sujal bhai. Yeah. મેઇન છે કે લીડરશિપ હોવી જોઈએ અને ટીમવર્ક હોવું જોઈએ, તો જ કોઈ પ્રોજેક્ટ સ્મૂથલી ચાલી શકે. Yeah. So we have to take it as a mission. I think unless the developers fraternity, or the contractors fraternity can also take it up. We have very good contractors. We have the one of the best. I think Ahmedabad is known for the best architecture, or the most known architects in the country or even outside. And we have iconic buildings we have done way before 50 years. Whether it is Ahmedabad management or IIM, or our Ashram Road buildings, and all this. So if that goal is there, mission is there, the method statement, the vocational trainings, training the unskilled professionals, the institute, or like L&T is doing the institute for their, in-house institute for learning, and the tradesmen, craftsmen, the workers, welders, mechanical, piping, all these utilities and MEP, they have their in-house institute. Similarly, Sapurji also has. So all these big developers have already started. They have realized this problem, and they know if we don't do this,
the situation after 5 years is going to be very, 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 painful. And we won't be able to take up these projects. So with this, I think we will just add the topic of technology now. How technology is helping where skill manpower gaps are there, whether it is designing. If we start with design, structural design. Previously, we did not have the softwares that we are using in high-rise buildings, tall buildings, or it is, MEP designs, utility designs, or master planning, urban planning, the geosensing. All these sectors, whatever the scenario was before 10 years, what is the scenario now after 10 years, where are we standing? So how technology has helped, and do we have manpower to know that technology who can actually help? So with this, I think you are into structural design. Maybe you can throw some light, Vatsal bhai. Yeah. So very important is now lots of softwares are available, and it is obviously helping us for doing fast work and accurate work. That is good. But at the same time, the pace at site is equally very fast. When I started my career and I visited some sugar factories at UP, Haryana and Punjab, I visited that site, then came back, then whatever the decisions taken at site, then we again start and drafting and sending. It was taking about 1 month to complete the entire cycle. And just now I'm telling you that when I'm visiting such type of far site, within 24 hours or almost within 2-3 days, they require the solutions. And actual execution is also quite fast now. So technology is there at the same time. Actually, આપણા પ્રોજેક્ટની પેસ પણ એટલી ફાસ્ટ વધે છે કે તમારી ડિમાન્ડ, તમારા ક્લાયન્ટની ડિમાન્ડ પણ એવી હોય છે કે સાહેબ કાલે મીટિંગ થઈ હતી, હજુ મને ડ્રોઈંગ મળ્યું નથી, રાઈટ? પણ કે એને ખબર છે કે હવે AutoCAD છે, AI is coming, so AI will help. So see, અને at the same time, જે પ્રોજેક્ટ્સને પહેલાં પૂરા થતા 4-5 વર્ષ લાગતા હતા, એ પ્રોજેક્ટ આજની તારીખમાં 2.5 વર્ષ 3 વર્ષમાં પૂરા થઈ જાય છે. એટલે એ બી ફાસ્ટ ટર્નઓવર ઇઝ ધેર. So these type of technologies are always helpful, but don't think that this technology will be the enemy of skilled labor. They are actually big support to the skilled workforce. Yeah. So I think very valid point. Rajiv bhai, before I just request you, I think suppose there is a design office which was requiring 100 people to do 100 projects or 50 projects previously in a year. Currently, I think the output of your StatPro or your lot many softwares in structural design or any matter, any design can give you faster outputs. So you need those kind of people who can design this. You should have licensed versions of those softwares. But at the same time, the colleges should produce these people who are aware about an experience to design these projects on that softwares. And they should also be sent to the I think the practical site where they learn this, softwares and also study it. So academics and experience, both is already imbibed or given before they come to the market. Yeah, Rajiv bhai, you want to add something? I think technology is very helpful in execution part and checking part. So we have started using licensed software for checklist. That is since last 5 years. So it will give efficiency in our working. It reduces the time of the people for producing the reports. Similarly, if you in execution, we used robotic demolition technology. It will give a very faster outputs. Similarly, if you use precast technology, so we use some one of our project wrecker beams and other beams and other precast units, and we reduce the time and our business. Is very interesting topic where how much precast innovative manufacturing setups are available, are ready to spend that extra amount of precast. Wherever the time is the essence of any project, I think the industrial clients or industrial developments,
is happening, or maybe the redevelopment where you are working in a busy market, you don't have space, you are casting everything at factory and you're erecting, the elements at the site. So precast has definitely helped, I would say. But then at the same time, you should be ready to have that ecosystem who can produce so many, construction required for precast. And you need precast engineers also who are experienced into precast. So that is another, how many colleges in India has also included the courses related to precast. So that is another big question, I think, and nobody is analyzing or nobody is reviewing. There is no panel in India to review this and make changes. Like we are changing our academic school books from junior first standards to 10th standard. Same thing, I think we need to, it's a high time we should change our curriculum so that the engineers are aware about, the drone technology. I think the drone surveillance is already in place. China and many other companies are using the drones to even erect the wind energy projects on mountains. The structure is being lifted, or even drones are being used for firefighting in tall buildings. So I think there is a lot to learn from the developed nations also. They are maybe 30 years ahead, 50 years ahead from us. We have all the examples available. The question is how fast we want to learn and whether are we making effort to learn, all these things. That is also very important. So you want to add anything on, the technology part? I think I would request anybody want to add anything on, yeah, Akshay bhai. Technology in construction, parallelly, technology in supervision. These are the two parallel things, I think. And we had supervision is already done. Technology, with a lot of technology which is coming up. We had tried to, let's say, the SOPs which has been there in the constructions, we tried to mobilize everything on the customized ERP software. So this helps very rigorously for us. So just to how we are trying to use this for our own. Yeah. So this is what I'm just. So see, basically, we at Cushman and Wakefield, we are 100-year-old organization based out of US, and it is almost 107 years now, and we operate in 60 countries. In India, we started, it is not only project management, we do entire real estate consulting. It's a international property consultant listed on New York Stock Exchange. The global turnover is close to $9 billion US dollars. And in India, we started our journey in, since 97. So it is almost another 25 years, more than 25 years. So I think in project management, which is one of the service line where we were just talking before the session that we have the robust system of SOPs, processes. So any project is divided into 3 life cycle: pre-construction, construction, and closeout. And in each life cycle, you got to monitor the 4 fundamental pillars of project management, which is time, cost, quality, and safety. Now, each zone and each parameter is again further divided into various formats, various SOPs, which need to be monitored, implemented, trained, and you need to audit also. Not by internal audit, but third-party audit and, cross audits and surprise audits and many types of audits. You need to audit, and we all need to audit ourselves also every now and then, because the world is dynamic and there is a lot of information, ocean of information is coming to us day by day. So I think SOP plays definitely a major role. So with this, I think we can keep this open to everyone. Probably if anyone wants to ask questions, we can have another 10-15 minutes, whatever time is available. I would request the team members to give the mic. And please mention whom you are addressing the question. Hello. Thank you. Thank you for giving the opportunity to speak about the subject matter. Myself, Sunil Barot, we are from the Baroda, and we are dealing in EPC projects, and we are also consultant dealing with the designing and all. Basically,
4-5 મુદ્દા જે આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા છે એમાંનો એક મુદ્દો છે સ્કિલ અને અનસ્કિલ્ડ પ્રોફેશનલ્સનો. બીજો મુદ્દો છે કે આપણે રિટેનિંગ ધ પ્રોફેશનલ્સ. બરાબર છે. આ જે બે સબ્જેક્ટ ઉપર વધારે ડિસ્કશન થયું એમાંનો પહેલો સ્કિલ ને અનસ્કિલ્ડ છે એની આપણે વાત કરી લઈએ. તો અનસ્કિલ્ડ અને સ્કિલ્ડ લેબરની અંદર કેવું થાય છે કે સમજો કે અત્યારે આપણે શોર્ટેજ ઓફ મેન પાવરની સરે વાત કરી, તો એ શોર્ટેજ ઓફ મેન પાવરનો ઇસ્યુ છે ને, સમજો કે પ્રાઇવેટ અને ગવર્મેન્ટ બંનેના વિશે વાત કરીએ તો જો એક એવું એનાલિસિસ કરી લેવામાં આવે કે આખા દેશની અંદર સમજો કે અત્યારે હાલ આપણે ઘણી વખતે પોલિટિકલ પાર્ટી વાત કરતી હોય છે કે ભાઈ આપણે જાતિ વિષયક સર્વે કરાવી લઈએ, કે આવું કરાવી લઈએ, કે એવું કરાવી લઈએ. તો જો એની જગ્યાએ છે ને એક એવો સર્વે કરી લેવામાં આવે દરેક ગામડાથી લઈને સિટી સુધીમાં કે જો માણસો જેટલા છે એમાંથી કયું પ્રોફેશન કોને આવડે છે, સમજો કે જો એવો સર્વે કરી લેવામાં આવે તો આપણા દેશના અંદર કેટલા કઈ કેટેગરીના માણસો છે ને એનું સીધું પોર્ટફોલિયો જનરેટ થઈ શકે છે, વિચ કેન બી એક્સેસિબલ વિથ ધ ગવર્મેન્ટ ઓર યુ કેન સે ધ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ એક મુદ્દાની વસ્તુ થઈ શકે છે. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ એવી છે કે સપોઝ આપણે ટ્રેનિંગની વાત કરીએ છીએ તો ટ્રેનિંગના પેરામીટરમાં એવું છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોઈ બી કંપની છે તો એ કંપનીએ પોતે એક ઇનિશિયેટિવ એવું લેવું પડશે કે સેલ્ફલેસલી ટ્રેનિંગ એ લોકોએ આપવી પડશે. આપણે આજે વાત કરીએ છીએ કે આપણે રિટેન કરવાની વાત કરીએ છીએ માણસોને રહેતા નથી ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી, પણ ધેર આર મલ્ટિપલ ઇશ્યુઝ ઓન દેટ કે સમજો કે તમે હોસ્પિટાલિટી એમ્પ્લોયની શું સાચવી, સપોઝ એની બધી હોસ્પિટાલિટી જો સાચવવામાં આવે, એના પેરામીટરને સમજવામાં આવે, એના ઇમોશન્સને સમજવામાં આવે તો વી કેન રિટેન હિમ ટિલ ધ એન્ડ ઓફ લાઈફ. પણ એ કન્સ્ટન્ટ શું છે, કંપની શું કરતી હોય છે, એક જ પોર્ટફોલિયોમાં જોતી હોય છે, એટલે એ પેરામીટર ઉપર પણ ફોકસ કરી શકાય છે કે આપણે બેઝિકલી એમ્પ્લોઈઝના દરેક પેરામીટરને ટુ એન્ડ ફ્રો સમજી અને એને રિટર્ન કરવાનો ટ્રાય કરીએ તો ધેર આર પોસિબિલિટીઝ ટુ રિટેન હિમ. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે જે આ સ્કિલ અનસ્કિલ્ડમાં છે ને એક આવો સર્વે કરી લેવામાં આવે તો ઇટ હેલ્પ્સ અસ ઇન સચ અ વે કે અત્યારે મેન પાવરની શોર્ટેજ આખા વર્લ્ડમાંથી નીકળી જાય. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for giving more insight. Anybody wants to ask any question? This side. Yeah. Please give the mic to this side. If we can keep two mics, one over there. Thank you for the opportunity of question. My name is 𝐒𝐫𝐧𝐬𝐭𝐫𝐲 and I represent ASEC Project Management LLP. My question is to Mr. Amit Patel, who is developer on the board. Sir, today we are sitting in this kind of area and we are discussing this big issue which is happening in entire country. And we are here to get the awareness. You know, government has taken an initiative जहाँ पे लोग आते हैं job के लिए. So there are different job fairs are happening. So is it possible to have a common grounded workshops led by developers or contractors in the common area of cities, where one-day workshops are offered to the skilled or unskilled laborers, and they will get a certificate at the end of the day? Can we initiate that kind of situation in the each area of the city or country? Is it possible to do that, please, sir? Yeah, thank you. I think અમિતભાઈ તમારે નવું કામ ચાલુ કરવું પડશે. ના મારે નથી કરવાનું. એના માટે આપણા ત્યાં ક્રેડાઈ ગાહેડ આ બંને બહુ જ સારી સંસ્થાઓ છે અને આ બે સંસ્થા આ 100% કરી શકે. એટલે આપનો જે પ્રશ્ન છે ને કે સ્કિલ્ડ અનસ્કિલ્ડની બાયફર્કેશન ને આ બધું એ 100% ક્રેડાઈ કરી શકે અને ગાઈડ કરી શકે. એટલે વિલ ટ્રાય કે એની અંદર જ જો આ ચર્ચા કરીએ આપણે તો આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવી શકાય. અને એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન જો આવી જાય ને તો અત્યારે જે આપણે ચર્ચા કરીએ એ મને એવું લાગે છે થોડુંક રિઝોલ્વ થઈ શકે. 100% સંપૂર્ણ નથી શકવાનું. આગળ પણ ભાઈએ જે ઇટ ઇઝ અ જર્ની, ઇટ ઇઝ અ જર્ની. વન્સ યુ એટલે આજે સ્ટાર્ટ કરીશું ને, સી અમને બીક અત્યારે એક જ છે સૌથી મોટી કે સાહેબ 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ લઈ આવ્યા છે, 2036 માટે અમદાવાદ પાછું કહી રહ્યું છે કે ઓલિમ્પિક આવી રહ્યું છે. સાહેબ જો આ જ પરિસ્થિતિમાં જીવીશું ને તો કોમનવેલ્થને પણ 2030ની ઓલિમ્પિક કોમનવેલ્થ અને 2036ની ઓલિમ્પિકની વાત કરીએ ને, એને પહોંચવા માટે તો ઘણું બધું કરીશું અને કદાચ જો ટાઈમ 30 પછી જે સાહેબ જ્યાં પોપ્યુલેશન છે ને ત્યાં મંદી આવવાના ચાન્સીસ પ્રમાણમાં ઓછા હોય છે. પોપ્યુલેશન છે ત્યાં એ બધું કે ભાઈ 50 લાખનો વસ્તીવાળો દેશ હતો, 2 કરોડની વસ્તીવાળો જે હવે આગળ કોઈને સાથે એક હજુ 5 વર્ષ 6 વર્ષની ચર્ચા કરીશું ને 140માંથી 150 160 કરોડ પહોંચી જઈશું આપણે. ના પોપ્યુલેશન ઇઝ અનધર ડાયમેન્શન.
પોપ્યુલેશન ઇઝ અનધર ડાયમેન્શન આઈ થિંક વી કેન બટ આઈ થિંક જેમ વત્સલભાઈએ કીધું કે આ 2036 અને 2030 એ બંનેના જો સ્ટેમ્પ વાગી ગયા અને એક દિવસ સવારે વહેલા ઉઠીએ અને ન્યૂઝપેપરમાં જોઈ લીધું કે આવી ગયું છે તો આઈ થિંક રોજ આવી કોન્ફરન્સ કરી અને બધાએ કામ કરવું પડશે કારણ કે આટલું બધું બિલ્ડિંગ અને કઈ ક્વોલિટીનું બનશે બનાવી શકીશું અને પછી શું થશે એ બહુ મોટા ક્વેશ્ચન છે એટલે આઈ થિંક ઇફ વી કેન ગો ટુ નેક્સ્ટ Yeah, one ક્વેશ્ચન more question is there for Rajiv sir and for Vatsal sir. આજે એરામાં જોઈએ ને તો સિવિલ એન્જિનિયરિંગ 10th પછી કે 12th પછી કોઈને કરવું જ નથી. એવરી સ્ટુડન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ IT or some other industry and all the engineering colleges have started deducting their seats from the civil engineering part. So એના માટે શું motivations we can bring there to knowledge? Please sir. સૌથી પહેલાં તો હું એને નેગેટિવ નથી ગણતો કારણ કે જે રીતે આપણે ઓપન ઇકોનોમીમાં છીએ એ જોતાં સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ જેની ડિમાન્ડ હોય એમાં જ સપ્લાય થાય અને ઓબ્વિયસલી જે યંગસ્ટર્સ છે એ લોકો પોતાની કેરિયર વિચારે કે જ્યાં હું બહાર પડીશ તો મારી પહેલું તો પૈસા પછી મારી સોશિયલ રેપ્યુટેશન અને બીજા નંબરે પૈસા આ બંને મને ક્યાં મળશે ત્યાં જ નવા છોકરાઓ ભણવાનું વિચારે એટલે ઓબ્વિયસ છે કે હું આજે બી એવું માનું જ છું કે જેટલી સિવિલ એન્જિનિયરોની ડિમાન્ડ છે એટલા સિવિલ એન્જિનિયરો આજે બને જ છે સવાલ નંબર ઓફ સીટનો નથી સવાલ ક્વોલિટીનો છે આજે બી એવી કેટલી કોલેજો છે કે જે કોલેજો તમને વગર તમે કોલેજમાં ગયા વગર તમને ડિગ્રીઓ મળે છે વેરી રાઈટ હવે એવી ક્વોલિટી અને એવા લોકો જો બહાર પડવાના હોય તો ગમે એટલા નંબર્સ હોય એ નંબર ગેમ નકામી છે ઓછામાં ઓછા એન્જિનિયર બહાર પડે સપોઝ આઈઆઈટીમાંથી ઓછામાં ઓછા એન્જિનિયર બહાર પડે પણ એ આઈઆઈટીના એન્જિનિયર એકે નવરો નથી બેસતો અગત્યનું એ છે કે નંબર ઓફ સીટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટી ઓફ એન્જિનિયર્સ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે અને ઓબ્વિયસ છે સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ છે એટલે એની ચિંતા બીજાએ કરવાની જરૂર નથી આપણે ખરેખર તો કોઈ પણ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું એવું માનું છું કે એન્ટ્રી આપણે એટલી બધી કડક રાખીએ છીએ કે 12th પછી આટલા માર્ક આવે તો જ આમ થાય ને આટલા માર્ક આવે તો જ આમ થાય ભાઈ આપણે એન્ટ્રી કડક રાખવાની જરૂર નથી એક્ઝિટ કડક રાખવાની જરૂર છે Very right sir, very right. Thank you. તમને એડમિશન મળી જાય ત્યાર પછી શું ડૉક્ટર થવું છે ચાલ આપ્યું પણ પછી એ ડોબાને બહાર નહીં કાઢવાનો ભલે 15 વર્ષે થાય આપણે એન્ટ્રીને રિસ્ટ્રિક્ટ કર્યા કરીએ એન્ટ્રી ફ્રી પણ બહાર જવાના પૈસા એવું કરવું બહાર જવાનું અઘરું કારણ કે તમે એમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરો આ તો અત્યારે કેવું છે કે એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળ્યું એટલે 8 સેમિસ્ટર પતશે એટલે હું એન્જિનિયર થઈ જ જઈશ ત્યાં આપણે માર ખાઈએ છીએ જે પ્રોબ્લેમ છે ત્યાં છે થેન્ક યુ I started with Mr. Adit Balla. And કેન યુ પ્લીઝ કીપ યોર માઇક લિટલ નિયરર ટુ યોર ક્લોઝ ટુ યોર his instructions were, nobody can operate the machine till he is trained by the machinery manufacturer and supplier. Second experience I had was working in close association Larsen Tobro. My question to panel is, why small organizations cannot take Larsen Tobro as a reference? Because they do extensive training. I have seen there Mr. Subramaniam coming to training center run by us in 𝐂𝐤𝐴. And third thing is, we say government is not doing. I am finding on the other side because Director General Construction Industry Development Council is my friend. He is after all organizations kindly train the people for the respective jobs and bring skill and give them practical training so they become suitable. They are doing 1 million construction workers training. At all the places, and they give practical training to get workers to the right cause. I tell you my experience. I was MD of Universal.
for equipments, we opened equipment operator training. And we insisted that before delivery of equipment, they must have trained operator. We found the owner say, who will pay for the 4 days, 5 days training you give to our people. So that is required, very critical, is change in attitude, a no tolerance attitude, and a philosophy that we are going to work for excellence. That is my thought. Thank you. Thank you. Thank you. I think you also answered your question. See, the buck doesn't stop anywhere. That's the real problem we all of us have. And the second problem is ownership and accountability. As you know, all of us discussed, I think, કે બહાર નીકળવાના આપણે એના ચાર્જીસ રાખવા જોઈએ અથવા ડિગ્રી જ ના આપવી જોઈએ. કારણ કે we feel, we have a mentality કે આપણે કોલેજમાં એડમિશન લીધું એટલે આપણે બની ગયા અથવા મારી આ જોબ, this is not my job. That's the tagline. Whether, you know, so unless and until it is profitable to me or, you know, giving me benefit, we don't think about the larger society, the larger problems, the future problems, even the brain drain. Look at the brain drain. The colleges, how many civil engineers actually take up post-graduation in construction? Just take out the survey. How many have changed their field to finance or IT or US? They want to go to, everybody wants to earn $1 lakh, you know, from 3rd year or 4th year. So the charity will begin from home. I think whether it is CIDC will have to talk to 𝐂𝐽𝐻 or 𝐶REDAI. They will have to do such campaigns. They will have to organize these programs. And all of us have responsibility at the concluding remarks. I would say that I think all of us in this conference are responsible to a smaller extent or greater extent, and we have something to do for this society. Otherwise, the dreams will be big, but the realities will be hard. Thank you. If anyone has any questions, I think we can still, yeah, please. Hello everyone. I'm Neha Bhavsar representing ASECT Project Management Solutions. Further to what sir said, my question is, as L&T, you know, the bigger industry partners have found their ways to train people, like ArcelorMittal have their own skill university where they train their personnel and absorb everyone in their own industry. So do you think ITIs, I think we already have, as anyone of us mentioned here, more than 15,000 ITIs. So would privatization to ITIs help in producing more skilled force for us? So thank you. Good. Thank you for your question. I think, see, first of all, we need to change the mindset. Not only ITI, I think we discussed every 𝐶REDAI or every 𝐂𝐻 or every city association, developers association, or for that matter, Sanand Industrial Association or Vatva Industrial Association, anybody and everybody wants to expand for 2nd unit or 3rd unit, they can become a private ITI. See, ITI is not something that you can't start your own small institute. It is a matter of solving the problem, whether it is related to, suppose, we did not talk about data center, because otherwise it will require a lot of time. So there are emerging industries coming up in the real estate, you know, new asset class, new sectors. Are we equipped for that? So like ITI, we also need to take those baby steps, train your people right from grassroots level, like L&T, you know, implicate that model, adopt that model, and, you know, start something so that next 5 years down the line, you will be able to solve this problem. Yeah, please. Can I share my experience? I'm from Rajkot, KJD Consultancy. જે આપણે વાત થઈ કે આપણા સ્કિલ લેબર અનસ્કિલ લેબરને ટ્રેન કરવાની, તો લગભગ 5 વર્ષ પહેલાં મારે જ આ ઇશ્યુઝ હતો કે મારી સાઇટ ઉપર કન્સ્ટ્રક્શન ઓકે, બટ I have a public building, GRC and fiber for elevation. And એ લોકો મળવા મુશ્કેલ હતા. એ લોકો સપ્લાય કરે, બટ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઇઝ હાર્ડ. તો I will start myself એક ટીમ, and
અત્યારે 5 વર્ષ પછી મારી પાસે એવી ટીમ છે કે એ લોકો બહારના પણ કામ કરી આવે છે અને મારું પોતાનું પણ સંભાળે છે. સાથે જ મેં 5 વર્ષ પહેલાં જ્યારે જર્ની શરૂ કરી ત્યારથી જ આઈ વિલ સ્ટાર્ટ આઈ ડોન્ટ હું કોઈ એન્જિનિયરની ભરતી નથી કરતો. આઈ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ પાર્ટનરશિપ. તારે આવવું છે, તારે શીખવું છે, હું તને પાર્ટનરશિપ આપીશ, નોટ અ 50 પર એઝ પર સ્કિલ, અને આઈ વિલ સક્સેસ ફોર માય ટીમ. એટલે આ પણ એ લોકોને મેન્ટર કરવાની જરૂર છે. બેઝિકલી મોરલી એ લોકો જો થશે એપ્રિશિએટ તો ઓટોમેટિક અત્યારે 5 વર્ષમાં મને કોઈ છોડીને ગયો હોય એવો એક પણ એન્જિનિયર નથી. થેન્ક યુ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આઈ થિંક વન્ડરફુલ પોઈન્ટ. બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપ્યું એમણે એમના પોતાના એક્સપિરિયન્સનું કે ઓનરશિપ અને બધાને પાર્ટનર બનાવવા. આપણે ફ્રેક્શનલ ઓનરશિપ વિશે જાણીએ છીએ. નાઉ ઇટ હેઝ કમ ટુ રિયલ એસ્ટેટ ઓલ્સો, right? REIT and fractional ownership, everybody is a fractional owner, 1% owner or 0.5% owner for 1,000 crore property in grade A buildings or commercials or, you know, the resorts, hotels. Can we look at this model to retain people? I think then nobody will go because he's a partner, right? So everything can be explored. And second thing, what reminds me, મને યાદ આવે છે, I think IIT, the Super 30 batch, જે વિલેજના ગામડાના લોકોને, you know, Mr. Anand or the professor, and I think movie is also there on that. So how that small initiative in rural area, and every year all 30 students of his class goes to IIT. So that is the intention, that is the mission. If you, unless you take it as a mission, things are not going to change. Okay, thank you. Hello, everybody. My name is Deepak. I have spent over 3 decades in the Middle East and African subcontinent, you know. The very subject, I don't think with 140 crore people and bulk of it in a very youth stage, this gap should not be existing. But what I have observed while dealing with over 20 nationalities the last 20 years in a leadership role, it is the attitude which is the biggest problem. Indians working within India and Indians working abroad, there is a huge difference. Valid, yeah, very valid point. And if and last 2 years I am trying to spend in India doing something, but somehow or other I really find it very difficult to change the mindset and the approach and attitude of people. There is a hesitation to learn. I think this is one of the biggest bottleneck, you know, today. Thank you, thank you. I think mindset is everything, attitude and mindset, which is fundamental. Hello, sir. Yes, sure. I am consultant from Vadodara in power sector. Uncontrolled commercialization of engineering colleges is the root cause of shortage of manpower, skilled manpower. Rightly he said, I also follow the same thing. I train people. I go to the colleges, call the students, teach them for the whole year, and if I find them suitable, I employ them in my consultancy firm, or otherwise I recommend them to other people who are in need of such skilled manpower. So charity begins at home. So similarly, all of you in Ahmedabad, you can make a consortium, and just like, you know, ITI or something like that, you can create. So the manpower will come automatically to you. This is just what I feel. And similarly, Manrega, if you can prevail upon government department to modify the Manrega so that somebody works in rural area, he gets something free. But if you can call him that, okay, I pay you something extra. You don't work there, you come here. So you get something from Manrega, and other things, industries or building construction people can pay him. So if such model is worked out, manpower problem can be partly solved. Thank you. Thank you, thank you. Yeah, you want to ask some question? Can you please give the mic to the last row? Good afternoon, everyone.
બેસિકલી જે પ્રોબ્લેમની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ પ્રોબ્લેમની અંદર ક્રેડાઈ હેઝ ટેકન અ ઇનિશિયેટિવ ઓફ અ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ વિથ ધ સેપ્ટ. I hope everybody is aware of that things. Please enroll your staff, which is technical, non-technical, whatever it is, but એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થશે તમને લોકોને. Second is there is a matrix called skill versus will. Skilling versus willingness is a great matrix that we need to identify. દરેક લોકોને મેનપાવરની ચેલેન્જીસ છે, રહેવાની છે. It is a part and parcels for the job and business what we do. We have to empower the persons who have a high skill, high will. That is, આપણે એમને આગળ લઈ જઈએ. Low skill, low will, no need to say what to do with them. High skill, low will, give incentive. And high will, low skill, give training. That's what actually the matrix, if we will follow, that's the one thing that we can do. And second of what we believe in our organization is, આપણે માણસોને ડેવલપ કરવા પડશે. કોઈ તૈયાર આવતું નથી. વી હેવ ટુ ડેવલપ ધેમ. એમને શીખવાડવું પડશે અને પછી તમે સ્કિલ વર્સિસ વિલિંગનેસના મેટ્રિક્સમાં એને નાખો તો ઇટ વિલ બી ફેન્ટાસ્ટિક થિંગ્સ. બટ યા એવરીબડી શુડ ઓપ્ટ ફોર ધ પ્રોગ્રામ્સ વોટ ક્રેડાઈ હેઝ ઇનિશિએટેડ વિથ ધ સેપ્ટ. અને આવી નાની નાની વસ્તુઓ સાથે મોટી મોટી જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનો છે એની સાથે એ લોકો ભાગ ભજવી રહ્યા છે. તો વી શુડ ઓપ્ટ ફોર દેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. થેન્ક યુ. Thank you. Thank you. It's a good point. And we came to know, a lot of people would not be aware that CREDAI has already started this program. And I think I'm happy to listen to this, know this. And I would request CREDAI also to, make people aware, all the engineering colleges or the pass out, some kind of broadcast message should go or some kind of program should happen, at least in the cities where they know the engineering graduates and the other people. They know that, okay, there is a program available and I can enroll. And it can become a responsibility of the developer or contractors to make sure that they are enrolled. And, so I think definitely we have, it is learning and upskilling, and everybody has to upskill 1% or 0.5% per day. It's a journey. We learn till we die. So it's a never-ending process, and then only we can survive. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Kashish. I own a PMC based on Rajkot. I have one question. You all talked about skill and new technology in construction sector, right? So our clients, as a PMC, our clients, builder or project owner, are they ready to adopt these new things? Like they are ready to invest in new technology like precast and this kind of new technology. I have one small example, like I am using Primavera and MSP for planning and scheduling. So I asked them to use it and show my work. Then they told me that છોડ એ બધું જલ્દી ખતમ કરીએ, પ્રોજેક્ટ પૂરો કરીએ, આ બધું તો ઠીક છે ચાલ્યા. This is the mindset. We talked about mindset and attitude. So I think you got the question, you got the answer from the other question. So mindset is everything. Where are you positioned at? How do you look at yourself? Do you have a roadmap for yourself itself? Forget about your company. Okay, so it is all about the mindset with whom you are talking and whom you are selling the Microsoft project or Primavera. And that is where you want to take your company to the next level, and how you can achieve, what are the alternative ways of reaching that destination. So I think, good point, but I think everything is about mindset. Thank you. Thank you everyone for patiently listening to us, and I hope we did justice. Hello. Thank you so much to the estimated panelists for sharing your insights and experiences. Your perspective and expertise has truly enriched the conversation. Thank you very much. And now, I would like to call upon a stage Mr. Hasmukh sir and Mr. Kevin sir to felicitate our panelists. To felicitate Mr. Rajiv Shah, I would request Mr. Kevin Patel to please come forward. Thank you.
Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Next, to felicitate Mr. Sujal Parikh, I request Mr. Kevin, sir. Oh. Mr. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐿, I request Mr. Hasmukh Patel and Kevin Patel. Next, Mr. Amit Patel. Hello. Next, Mr. Vatsal Patel. I request Mr. Hasmukh Patel and Kevin Patel to felicitate him. Thank you so much, sir. Next, I request our moderator, Mr. Sanjay Soni, to come forward. थैंक यू सो मच. मैं सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सर आगे आ जाए, एक टीम फोटो सबके साथ हो जाए. प्लीज गिव देम ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you.